Nikakuja nikauliza mtoto unga, akaniambia juu. Nikamwambia hiyo unga ilikaa siku 4 kwa kabati, mbona leo ndio hakuna? Kama hata umetumia kama mtu mzima, niwaambie umetumia, umepika lunch, niwachane nayo. Nikaona hatuelewani, akanijibu tu wewe tafuta tu hizo vitu zako, mimi sijatumia unga yako. Mimi nikachukua chakula nimebaki nikafunika, nikaacha kama amechukua mattress ameweka chini. Mimi nikaingia huko nikaenda kulala. Nikajua pia amelala. Kumbe ametoka usiku. Sasa mimi saa 12 vile namshanga hawa wawili. Nikasema saa 12 imefika, mkeni mvae. Kufika huku watoto wamefika huku saa 12 leo. Akasema mama, ana yuko hapa. Nimekaa hapo kwa kitanda, nikasikia wamama wanaongea. Nini mbaya? Nini mbaya? Sasa si nikasikia uoga juu yenye watoto wameniambia ana yuko hapa. Nikatoka nje haraka. Nikamka huko kwa kitanda, nikakuja huko haraka, nikafungua, nikashika mlango, nikapata mlango pia imefungwa na huko ndani, huko nje. Nikajichungulia hapa, nikaita mwenye jirani yangu mwingine alikuwa hapa kwa choo, nikamwambia nifungulie. Yeye mwenyewe akikuja ananiambia, kwani mtoto wako siku hizi anaendanga kwa baa na kunywa pombe? Nikamwambia hapana, mimi sijui. Nikajaribu kumwambia, mkono ndio hii naona, so nifungulieko huku nione vile hao walikuumiza. Mtoto akakataa. Akasema nikufungulie uone utafanya nini. Wachana tu na mimi. Nikamwacha. Haya, kama leo tu Saturday hivi nimetoa manguo nafua. Kakaa hapo. Ananiambia aje, mama si unifulie. Mimi nikamwangalia nikamwambia hapana, siwezi kukufulia. Enda utafute watu wenye vile ulitoka usiku peke yako bila kuniambia hata unaenda wapi. Watu wenye walikupiga au wenye walikumiza ende waite kama unawajua wakufulie, siwezi kukufulia. Sasa hivi umejifanya umekaa hapa ati mkono imeumia ati nikufulie, siwezi. Siku hata nakufulianga. Tukajibiana hivyo. She stabbed him once again in the neck and twice in the lower abdomen. She then alleges that she passed out on the floor next to his body. Anasema hata staff, anasema staff ni mtatu na pia akafaint. Walilala wote hapo. Anasema nasubiri. But the autopsy report contradicted her version of events. Through the government pathologist Johansson Odwor, Maigo's body had 25 stab wounds the pathologist described as deep and severe, indicating a prolonged vicious attack. The report also showed that Maigo had defensive injuries on his hands and arms, suggesting that he tried to fight back his attacker. What we found that he had been stabbed multiple times, yeah? And we calculated a number of stabs which were up to 25. He was stabbed 25 times, and what killed him was actually internal and external bleeding. She screamed and went downstairs and entered the kitchen, where she vomited until she became weak and tried to move up and down. Adhiambo escaped Maigo's house by climbing over the perimeter wall. She injured herself on the razor-sharp wires on top of the wall and then jumped to the ground. She ran away from the scene wearing shoes she picked from the neighboring house. According to neighbors who sought anonymity, there was loud music emanating from Maigo's residence that ended abruptly. The gatekeeper inspected the situation, but the gate remained closed. Na hizi makelele hawa watu kwa nini hawakutoka? Walitoka. Wengine hawakusikia. Alifungulia ufa kwanza ndio ilileta shida, kelele asubuhi. Hiyo kelele ya ufa, sasa nikaulisha kusikia redio sasa kukuja hivi. Ndio nikasikia redio. Muda kidogo kupisha huko. Ilikuwa hata nikipanda hapo juu uone ufungue gate nyingine. Kufungua redio ikasimika. Kumbe ndio ile vile alisema redio akarejesha ile mara kawaida. Na sisi tukuko tunaangana tunapisha mlango ili na hiyo msichana kumbe anapita huko nyuma hivi. Anne retreated back home, where she stayed with her mother and siblings in Kibera's Bombolulu, a slum within Kibera.
Close to 1 week after going under, she came out of her hideout and went to watch a football match at Riera Football Field in Kibra, where some of her friends told her that she was on the wanted list for the offense of murder and that her photos were all over social media. Kukuja hivi, nimepata wamechukua ID hapo, wamechukua hiyo nguo ya Ana, wamechukua hiyo longi, wameweka hapa hadi wakapiga picha, wakaenda nayo. Wakauliza huyo mtoto wa dada yangu miaka yake. Huyo akajaribu kusema mpaka penye alikuwa anasomea Dagoreti. Mimi nikasema ni hiyo. Sasa mimi nikakuja nikasema vile huyo alikuwa anasema nisiseme Ana penye yako na hizo vitu zitakuwa ni wasting time. Wacha tu niseme. Jirani yangu ni huyu na ni mtoto wake ndio ako na Ana. Na penye anakaa huko pia sijui. Nikajaribu kuambia anakaa kwa mtoto wake. Huyo kijana wa huyu mama. She decided to hide at a friend's house where she also became suspicious that she would call the cops on her. Malongi ilikuwa hapa kwa kitanda na koti yake ndio ilikuwa hapa kwa kabati. Anne left the place and relocated to one Brian's house where she stayed for a day before police officers from the Directorate of Criminal Investigations came at 6:30 p.m. and picked her up. Tukapata ukweli hiyo siku vile walisema wanamtafuta, walimpata wanasema njia hii ya Olympic. Kama kukwana anasema alienda kwa rafiki yake. Huko ndiye alichukuliwa, kapelekwa Kilimani. Wengine wananiambia alishikwa roundabout hii ya 42. Sasa mimi hapo nikasema huyo dada mmoja akakuja kaniambia msichana kashashikwa ako ndani. Na umejua? Mimi nikamwambia hapana. KTN Investigates has obtained exclusive pictures from the crime scene after Maigo's body was discovered in a pool of blood. The picture and evidence tell a different story. The forensic evidence contradicts the suspect's statement. She claimed to have stabbed Maigo only 3 times, but we observed at least 25 stab wounds on the victim's body. We noted the following injuries: 2 deep punctures on the left side of the neck, 1 deep wound under the left armpit, 5 wounds on the upper chest, 1 wound on the right front shoulder, 1 deep wound on the lower abdomen, 4 wounds on the left side of the face affecting the cheek, eye, ear and temple, 3 wounds on the left upper arm. The pattern and distribution of the stab wounds suggest a frenzied and prolonged attack, inconsistent with the suspect's version of events, prompting the question: if the suspect stabbed Maigo only 3 times, who then inflicted the remaining wounds on Maigo's body? Two knives lie next to Maigo's corpse, face down and covered in blood. He must have died a painful death. The images from the scene show clear footprints around the body, but no blood spatter in the sitting room, suggesting that the murder could have been planned and executed with precision, and that the killer avoided leaving any traces of his or her presence in the rest of the house. The prosecution and the defense disagree on whether Anne was a minor or not. Based on different documents, the judge decided to refer the matter to Kibera Law Court for verification. The magistrate ordered the investigation officer to check with her school to establish her real age. KTN Investigates has so far established through a copy of birth certificate in our possession that the document that was issued by D.O. Murumbi, who is the registered officer attached to Borabu District in Nyanza, issued a birth certificate to Adhiambo on the 26th of January 2022 and signed by the District Assistant Registrar under entry number 1192200416, indicating that the suspect in Maigo's murder was born on the 23rd of September 2006. We posed the same question to the suspect's mother to find out Anne's real age. Miaka yenye Ana alizaliwa, mimi kama mzazi, nimezaa sasa, hii ni wasichana 5. Wawili nilizika huko nyumbani, yeye ni 3. Sasa kwa miaka, mimi nilikuja kama pia niko mgonjwa, mengi sifikiri. Nilikuja nikiangalia vile tulikuwa tunapeleka watoto clinic, birth sina. Haya, nipate venye naweza jua nilimzaa miaka gani, sikuwa naelewa, sijui. Haya, nikajaribu kugezi yangu kama mtoto. Nikasema huyu mtoto amezaliwa 203.
Dadangu akakataa, akasema hapana, wewe andika 206 ndio nimtafutie nao bath. Ndio nilienda nikamtafutia nao bath. Nikatoa 2500 hapo. Nikapata mkisi akanitafutia bath ya mtoto akaniletea. Ndio nikapelekeana shule ya Ana. Ndio akapewa hadi hiyo marks yake nalirudi. Na hivyo tu. So miaka ulimzaa hiyo miaka ya 203. Sasa unajua hiyo watu wa 203 hapo. We wanted to know who Anne Adhiambo is. Nilianza kumweka nasari nikiwa kwetu. Mama akatutoa nyumbani akatuleta hapa. shule gani nasari? Huko kwetu shule yenye nilikuwa nasomea. Ni Jina Primary. Ni kwetu sasa place nini ya nyumbani yetu. Sasa nikatoka huko nikakuja hapa. Kukuja hapa nikasema huyu mtoto alikuwa nimeshamweka shule. Nataka mtafute nasari hapa karibu awe kwenda ndani asome. Sasa kasoma nikaona mzungu mmoja ametokelezea. Akakuja kwa nyumba akasema nachukua watoto wako wote watatu niwaweke kwa shule wasome. Akachukua Ana akaweka hapa nini Olympic. Ana sasa hapo aliingia kama ako class 3, class 4. Sasa kwa hiyo Olympic amejaribu ameanza kushindwa. Mimi nikasema hapana, Ana hataki masomo huku Kibira na nisumbua. Akachukuliwa na dada yangu akampeleka Ruai. Akaenda akawekwa huko shule Ruai. Huko pia kasoma bado Ruai. Huko penye sasa dadangu alikuwa ndio siku anajua ni wapi. But pia alisoma. Akasoma wakamrudisha. Sasa vile alirudisha mtoto, mimi nikasema haina shida. Nitapata tu bila atasoma. Hiyo baada ya class 4. Haya. Mtoto akakuja tukakaa hapa. Nikajaribu tena nikaongea na huyo Marion akamchukua. Akarudi Ruai. Vile alirudi Ruai, hakukawia. Marion akapiga simu. Ana hapo huko, nikamwambia Ana mlichukua Ana hapo tu ukajarudi huko. Kidogo wakasema Ana ati ameiba. Ameenda shule nyingine alikuwa anasoma akiwa na aunti yake. Ameibia huko. Sasa hawa wakakuja askari wawili, mama na baba. Wakakuja kuniletea ripoti ya Ana vizuri. Yenye mimi nikasema hao walimu wakasema vile huyu mtoto wake alikuja, aliingia tu kwa gate tukapata Ana ndio amekuja kutusalamia, tukasalamia tu mtoto vizuri. Tukamjua, akatujua na ile ya mwisho ya kutoka ndio tujui vile tena alirudi akaingia ofisi akatoa 19,000. Sasa kwa hii 19,000 alirudi penye alikuwa huko Ruai kwa huyo mzungu. Kwa hao watoto wema penye walichukuliwa. Huyo mzungu alishajua Ana amekosea. Akashika mfuko zake akapata 15,000. 4,000 ishatumika. Wakakuja mpaka hapa na mtoto au maskari wawili. Wakasema mtoto wako tunamshika, tunampeleka akae kidogo kwa jela. Miaka 4. The revelations from her mother and neighbors were shocking. Tukakaa na mtoto hapa, tukasukuma masiku. Walimu akanipigia. Nikamwambia Ana ndio yeye alikuja, walikuwa natafuta kama kuna mtu alikuja nao rafiki. Nikamwambia Ana alikuja peke yake. Kama maybe walikuachana nje, hatujui. Kuna msichana mmoja walikuwa natafuta. Ana akakataa akasema hakukuja na yeye hapa. Hiyo siku ilifika penye tunaongea na walimu hivyo kuna vile alishakosea huko. Alienda kwa jirani akaiba. Kaiba simu na pesa 2,500. Sasa nikasema walimu waliniambia Ana amechange. But by the way vile alishafunga akikuja marks yake tuliangalia akakuja na hiyo marks ya class 8. Kaona amekuja na 189. Kasema na hii si nataka wale wako na pesa ndio wakutafutie hii nini form 1 uingie. Hii marks yako ndogo na hizi mashule zenye tuko hizi ni ngumu upate shule ya Ana saa hii. Tafanya aje? Mimi nikajaribu kupigia sponsor yake ili kama anaweza nisaidie mtoto akae kwa hiyo form 1. Akasema hapana, Ana atasoma. Wacha tu nikwambie kama mzazi wa Ana hatasoma, na hata kama ni masomo, hata kama ni nini, mtatoa pesa mlipie mtoto na hatasoma. Mtafutie mtoto kitu yenye anaweza fanya kama cost. Tafuta cost yote yenye ataweza fanya kitu afa. KTN investigators established shocking story of Anne Adhiambo. She spent 5 years in a rehabilitation center for girls in Dagoretti for stealing. In our investigation,
We went inside the center to find out how Anne ended up in the institution and what she endured during her stay. So wakati alishikwa, na alisema vile aliiba hiyo pesa. Na ule mzungu hata ndiye amweke ndani, alimweka ndiye asaidike because alimpenda. Si ati alimweka ati, alitaka kumsaidia, alitaka rehabilitate. Ndio baadaye afanye nini ya pick up na yeye amsaidie. So akamuibia 20,000. Ndio akakuja. Apart from that alikuwa ameiba tu pesa na kukataa shule. Alikuwa alianza kuiba so hiyo mara kwanza ataliiba 20,000. Ukiona mtu anaiba 20,000 ndio amegraduate. Sikile kujaribu. So akakuja hapa for those years zenye amefungwa. And then bado akaiba hapa. Sasa alikuwa ameiba, anaingia kwa store. Unaona ile store? Anaingia pale. Hapa kufungwa tena. Hapa ni rehabilitation. Alishafungwa. Alipelekwa remand kwanza. Nairobi Children's Remand Home. Our investigation revealed that Anne was accused of stealing from her then sponsor in a children's home. Kesi ya Anne ilikuwa ni criminal case. Akikuja hapa hakukuwa minor offender. Sasa alikuwa ni criminal case na alikuwa amewekwa under probation for some time. So ni kushindikana, alishindikana alikuwa ameibia mzungu. Alikuwa na sponsor. Sponsor wake alikuwa anaitwa Marion alikuwa na home Ruai Children's Home. Huyu sponsor alitaka sana kusaidia Anne. Alitamani sana hata after Anne ameletwa hapa alikuwa anamfuatilia. Anne ni kumshinda, alimshinda akanawa mikono. But ndio Anne kuja hapa. There's a time Anne alienda kutembelea huyo sponsor wa huyo Marion. Mwanamke alikuwa Marion. Akatemele walimu wameenda class. Anne akarudi akaibiwa mama 20,000. Out of 20,000 anasema ilipatikana na 2,000 imebaki ama 1,000. Alikula hiyo yote. We also spoke to Anne's teachers who did not want to be mentioned in this report. They confirmed that Anne developed a violent behavior towards animals. But Anne alikuwa mtu aggressive. Unaona? Anne ingefika nifanya ziko kwa store waambiwe ifanye wagonge. Aka make sure amezigonga mpaka imekufa monde kabisa. Alikuwa na monda kabisa. Hata ugopi atashika na mkono naenda kuchiko. Niliambiwa alikuwa anakuta wamegonga imekufa. Ana make sure ameua property. Anarudi kugonga. Ndio. So that's what really informed me nikajua. Kwani kugonga hiyo kesi. Because how do you find Anne imekufa na unarudi kuigonga vizuri? Mpaka alikuwa anapiga mama yake. Ana alikuwa anapiga mama yake. Nyinyi mlijuaje Ana alikuwa anapiga? Hata Ana ametoroka kutoka hapa. Mama akapiga simu. Akasema Ana alikuja na Ana ananichapa, Ana ananipiga. Hii approve. Wakasikia habari yangu na yenye mtoto anyalipiga na akasema ati ulienda kupiga mama yako na mawe. Hebu tuko hapa kama walimu wako, chukua hii mawe umpige nayo sasa vizuri ndio tuone. Kasema hapana, huyu mama anadanganya, sikufanya hivyo. Walimu wakanipea habari yake. Mtoto wako pia ni msumbuko. Ujue huku shule kuna makosa amefanya bila alitoroka Kipuja Kibera. Na huko hiyo siku alikuja hapa saa 6 usiku, inaelekea saa 7. Ndio nikasema tutakuwa tunafaa haribu fare. Mtu akupeleke fare mingi tena arudi. Tena sasa ufike hapa, shida ni nini? Mimi nikapigia walimu simu haraka. Msichana shida yake ni nini? Anaingia mpaka saa mbaya na ni mtoto wenye nimejua bado sio mtoto mkubwa. Walimu pia wakastuka wakasema Ana alikuwa ametudanganya. Huko ameiba 1,000 kwa ofisi ya mwalimu na ameenda kwa domu ya watoto akakata mashiti na wembe. Na huku alichukua ndoo kama ametoka kwa nje ya gate kama mtu anaenda kwa shamba ya mboga nje. Amedanganya walimu ati anaenda kumwaga maji kwa shamba kwa mboga nje. Walimu wamengoja ati mwalimu mtoto ako kwa shamba pala na mwaga maji. Kumbe mtu alitoa uniform ameweka hapa kwa hii ndoo na acha hapa kwa shamba yamerudi Kibera.
But the worst is yet to come. Honorable Justice Kanye Kimondo adjourned Anne's case to November 8, 2023 at Kibera Law Court under Justice Diana Kevedsa, and warned Anne of the grave implication of her confession. Anne had pleaded guilty to Maigo's murder in a fit of rage and was sent to Langata Women Prison to reconsider her confession. However, in a dramatic twist, Anne changed her plea to not guilty at the Kibera Law Court, claiming that she was coerced into confessing. The case was postponed to December 14, 2023 for further hearing. The mystery of Maigo's murder deepens as new evidence emerges. How many assailants were involved in the brutal stabbing of Maigo? Who was found with 25 wounds on his body while the arrested suspect confessed to only 3? Who is Anne Adhiambo? Was Anne Adhiambo a victim or a killer? A liar or a truth teller? Who were the people Maigo met at Gecko restaurant before his death, and what was their motive?